everybody come and see. I say come and hear, I don't carry and come. Better information, superb advertisement. We no get it right far. Oh, to get update and get informed. Oh, come to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier. To end bad governance. It's not on the streets. Let us go and set up a political party that we know the source and the foundation. Showore was a young boy. Dimeji Bankole was a young boy. Then Tabwa was a young boy. Then the man in Arise Television, Abati. They are all young men. And look at what we are getting from them. It's not thing we can write home about. Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Then, Akingbulugbe Ayodeji ayabi ọ̀sẹ̀ bíi mẹ́rin ló kàn sẹ́yìn lórí pé ebi ń pa wá yìí náà. Wọ́n ta máa rí ni pé the listening president we had here, he immediately disbursed almost about 15 billion, naira to do what? To purchase wheat, corn, and cowpeas or whatever. Or a rice, by the way. Now they allot 20 trucks to each state. Here. 20 each truck has 1,200 bags of rice within. Now, Ondo State in the Constitution, okay, Lagos State, for instance, there are more than 20 million people. Nígbà tí ẹ bá calculate 1,200 times 20, ó jẹ́ 224 million. Okay, ṣé one bag tí olúkúlùkù bá gbà ní 20 million of people tó wà ńbẹ̀ ṣé òun fẹ́ jẹ for a whole year. Ó ẹ̀bẹ̀ mi ní fún ìjọba ni wípé kí wọ́n bá wa gbé formidable security system kán gbé jáde kí àwọn bàbá wa, àwọn àgbẹ̀ wa, àwọn ìyá wa kán lè padà sóko. Gbogbo ìgbà ni ẹ̀gbọ́n mi máa ń pariwo pé agriculture, and that is the only thing tó lè gbà wá nílùú yìí. Láyé àtijọ́ àwọn ìyá wa ń ṣe àkùrọ̀, wọ́n ń ṣe kíni, wọ́n ń ṣe àkùrọ̀, wọ́n ń gbé ata, wọ́n ń gbé gbogbo ẹ̀, bẹ́ẹ̀ bá pa wá àṣàyè lọ síbẹ̀ àjà. But today there is no more. And a lot of things is wrong. Dele máa wó lọ báyìí, àbúrò Akingbulugbe olóòtú. Ẹ̀kan fẹ́ protest, àwọn fẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí protest o. Máa wà lókè dẹ́kì ń lé mi pẹ̀lú ìbọn mi. Nígbà tó bá ní protest lọ títí ìjọba ní, ìyẹn kò kàn mí. But to back gate, you leave that gate now, or I bring you down. That's all. Ṣé kò ní bọ́ wọ́n kúrò bẹ́ẹ̀? Then go there to kó tó lè mọ̀ wá ti kọ́ ju méjì sókè kó lè mọ̀ pé it's real. Ṣeré náà ṣe àwájà lọ̀rọ̀ ayé àwájà. Gbébí yìí rí kẹ́nìbọ̀dì má kó anybody láyà jẹ. Àjọ wá lẹ́ẹ̀kan náà the same ticket làbáwá the same ticket 2 tickets ní àti ló ti wíwá. Ó kò eléyìí tá máa lò padà lọ́sọ̀ kẹ́nìbọ̀dì má kẹ́nìbọ̀dì láyà Tinubu kó má kó yàn láyà jẹ Ọbásanjọ́ Charlie boy anybody Showore kó má kó anybody láyà jẹ. We are all equal before the Lord, even before God. So that's it. So things we get it. But Tinubu ló ń bọ̀ yẹn. Who is Tinubu? Kí ló fi yàtọ̀ sí ẹ? Oh, that is the Ọ̀ṣọ́fà ni ọmọ Ọ̀ṣọ́fà ló ń bọ̀ yẹn. Who is ọmọ Ọ̀ṣọ́fà? If you now look yourself inferior, so automatically they will run into you. But it's coming, you said, just like level playing field. Tangba ball lórí field. 11, our 11. And then within 10 minutes, I'm winning. Ní pariwo. Then I got defensive game. If a goal, I fẹ́ waste time winning. Kí ball tún bọ́ sọ́wọ́ ẹnìkan, àwọn mẹ́ta ti dì mú. So we mellow you down. Then from there we can start second time. We now know how to go. But you see, and you don't defend your work on tele. Or no fair General Obasanjo Johnson. That means Obasanjo is dirty. If he's now hunting for the leftover, badly used woman, the age, yeah. Automatically kò lè mọ̀ wá wù. Then wọ́n tún ní wọ́rú kí lórúkọ bàbá yìí Edwin Clark. Òun àti Ọbásanjọ́ ti change obìnrin rí. Wọ́n jọ change obìnrin kan láàrin ara wọn. Wọ́n bí pé wọ́n ti demote ara wọn náà. Ẹ jẹ́ ká gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́.
Daddy alone. Celestial Half Hour TV. Alright daddy, ẹ ṣeun gan sir. Bàbá, nǹkan tá a fẹ́ sáré sọ lónìí lórí ètò yìí ni lórí ìwọ́de ìyẹn protest. Ó ń bọ̀ àwọn láńdẹ́ẹ̀dẹ̀. Protest ọ̀hún náà ó wọlé dé tán báyìí. Bàbá, ṣé protest yìí ṣé ò ní ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro Nàìjíríà báyìí ni? Àbí kí ni èròǹgbà tí yín sà? Thank you very much. Mo ti bá ẹ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn pé a tó bí 1981-82 mo ti nírú agbára tó ní yìí last torí òrógun ò lọ sójú ogun rí wọn yẹn bọ́n ò yáwó báǹkì ò fowó sí báǹkì so kò sí wàhálà ṣé orí protest tí wọ́n sọ yìí protest ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ then ó dàbí ẹni tí only I face some crisis on my way to Ikorodu. Anybody who is not in Christ is in crisis. Nigeria is not in God. God is not ruling the affair of Nigeria. That was the reason why crisis is on the way coming. Looming, one of the daily newspaper day before yesterday or 4 days ago, that a couple in Kaduna or Kano impregnate 6 of the secondary school girls. Yes, that means the life of that 6th lady, there is crisis, there is riots, there is pandemonium, there is confusion for life, in their life. Then the one Nigeria is trying to do, wọ́n ní tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti lóyún tó bá máa bímọ abikini abi ikú. Nigeria ti wà idle, kò síṣẹ́ láti time Gowon tí Gowon ti ní 29 years tó ti ń gbé check wá sápò àyà lọ sí London tó ti upset àwọn debt tí London jẹ tó dẹ̀ ti sọ fún wa pé Nigeria have excess money kíláàtì mọ̀ pé crisis máa wá but ọjọ́ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láàmú ní ìyẹn gbé wa wọ civil war tí Ojukwu nígbà tọ́mọ yẹn jẹun tó jẹun yóò tán torí owó tó wà lákàntì bàbá ẹ̀ tó dẹ̀ gbé síwájú tó ń gbé séjìká as a captain. So he got intoxicated. That's a young Igbo captain. Then he said, the North and the Yoruba are marginalizing the Igbo. We can stand on our own. Then we call it Biafra. So Biafra has to come up. What we can settle around the table, he blow it bigger than what Nigerian can swallow. Then we run into war. Then running into war is a crisis. It's a movement too. But the movement did not succeed till today. And it's a shallow grave, still consuming the life of the young Igbo who has the poison blood in them that we are marginalized. We are marginalized. Look at when we started this little democracy. More than 5 Igbo has been a Senate leader. Senate head this and that. And look at the state they have around the place. All the land space of the Igbo is not up to Oyo. And they create 5 states out of the place. And they gave Oyo just one little stupid local government and Oyo alone. So they are not marginalized. And if you know, when you are living or moving with somebody who is not contented in life, there's many names he can call you. We have one in Nigeria today, somebody who cannot be contented till he enter the grave, and the name is Obasanjo. He cannot be contented, and he never see good in anybody. Even up to himself, he never see good himself. So that's the reason when you have that type of person as a leader, you will want every president, every king to come and worship him. And that's what Obasanjo, that's what Tinubu failed to do. They were thinking maybe he has to look at the other time when Obi lost the election. He was calling Oyedepo, and he was daddy. That's the type of person that can rule Nigeria. He's daddy everybody. And then when he gets to Obasanjo as a president, we portray Igbo to Igbo. Does Igbo respect each other? Huh? If they are going to use because we are in our money, was it not the same Obasanjo who brought in Goodluck Jonathan? Then he was not the same Obasanjo who brought in Adua, a sick man who said, "Don't put me into this trouble. I am on dialysis. I'm sick."
We'll be facing crisis then. And look at the Niger Delta trouble. This is a crisis that gave birth to Topolo, that gave birth to Dikimbo, that gave birth to Asare Dokumbo, that brought back the governor of Delta State then, that's Iburi and the rest of them. These are the crises with these young people put into our life. Then when it want to be too difficult for the Nigerian government, they push them to an Arab nation. They just drop them on the plane there for them to be learning Arabic. And some of them were killed over there during the time of Goodluck Yar'Adua. Nothing comes out of it. So when you are now saying you just want to make me annoyed when you say, oh, a crisis is coming, so how can you march on the high street and make money and make things change? You are going to the high street, the densely populated area like Allen and everything to go and steal. You cannot see all those shops and take your eyes away from it. An angry man is, a hungry man is an angry man. So automatically there's nothing we want to gain there. They did that in Egypt against Mubarak. But what came out of it was not good. What came out of it was the president that came in after Mubarak, was it Susi or Mosi? Then he died in detention. He was the wrong person that came out then. Then he was he's a court member. And the country is too big than to practice courtism. Just like when we have Okotoko during the time of Goodluck Jonathan and all these people the other time. So they brought Obi when he wanted to be governor of Inabga, because they have their own small deities, small god that they worship in Anambra. So they took him to the small god to go and bow, to go and use his mouth to eat cola. Then he said, any party that comes in Nigeria that they want to fix him, that he will not go. Then if he ever disloyal to Abga, that the Amadiola should take the life of himself and the children and everything. Who is Amadiola? Amadiola is just like Ayilala in our area. But Amadiola has not taken the head of Obi all these things. He has from Abga now joined a Labour Party. So who is fooling who? So there is crisis in the life of Obi. There is crisis in the life of anybody who fails to tell the truth. Anything about it, talk crisis is one year. So matching not one year. To raise him, or to jagun in 1 year. Kí ló ṣe nǹkan tá lè fojú rí? Ó láwọn tó ń bá wa jagun tó bá wa fa wàhálà yìí. Kì í ṣe àwọn tá lè fojú rí. So crisis tó ń sọ àti matching tó ń sọ pé we are very close to it. Àti wà nú ẹ̀ tipẹ́ o. Jẹ́ kó yí ẹ, ìwọ náà ti wà nú ẹ̀, èmi ti wà nú ẹ̀. Pastor ẹ náà ti wà nú ẹ̀ because ẹni tó fúnyàn lóyún tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́. Ẹjọ́ sá irú ọmọ wo ló fẹ́ bí ó fẹ́ bímọ sínú crisis ṣó ti yẹ then ẹni tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Ambode ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Sanwó-Olú ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Dàpọ̀ Abíọ́dún ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ọmọ bàbá Ìjẹ̀bú ni then ó ti ṣe gọ́fúnà àwọn èèyàn ṣẹ̀ tó wá àwọn fámìlì wọn làwàlàwà ń bẹ̀ àwàlàwà ń bẹ̀ ipò wo náà fi yín sí once tẹ wà ń bẹ̀ ipò wo náà fi wọ́n sí so they are in crisis. Let us try to call a spade in Nigeria. We'll be facing trouble since independence. Since the wrong amalgamation, the wrong wedding has been giving us trouble from the beginning till now. We've not known peace. And even Nigeria has expired in 2014, during the time of Goodluck Jonathan. You know what came out after the expiration? It's Chibok girl. Thousands of ladies were kidnapped. That's crisis again. And then we can remember all the time Buhari lost the election. He was crying like a baby. He made it do or die. Buhari has crisis in his life. Then when they now allow him to rule, the crisis was bigger. Where he said he cannot leave. He cannot rule, he cannot work with anybody except Fulani. So that crisis is coming in then. The chief of army staff, Burutai and all of them, then the chief judge of the federation, the man Bawa in EFCC, all of them. Then you remember the Hausa man, the miner who went to the pension something and removed money. Then there's crisis. We'll be marching on things that is not right. You get what I'm saying? So they are marching on the street cannot hold water, cannot bring anything. We are in the animal kingdom. Ṣé mo bá ẹ fẹ́ ní Nàìjíríà gbogbo òkú tí ò ní nínú ní Nàìjíríà máa kàkiri. Wo bọ́ọ̀ì tó jalè tó chief of army staff Burutai
bó ṣe ń bọ́ ṣọ́ọ̀lẹ̀ náà fi ṣàǹfàṣẹ́dọ̀ níbo ló ti ṣerú ẹ̀ níbo ló ti ṣerú ẹ̀ House of Assembly wà Senate wà fi ẹgbẹ́ gbàbẹ̀ Buhari dẹ̀ ń ṣe gbogbo kíni Buhari tí ò ní school start the first girlfriend ni Buhari màálù ló bá sùn ẹ̀dẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti pé èèyàn ó ní bẹ́ẹ̀ bá fọwọ́ kan màálù òun á fojú yín rí nǹkan ẹja ẹran sí èèyàn ó yẹ kó ti mọ̀ bá nìyẹn ẹranko ni ẹnu ẹ̀dá wáyé you see the whole thing then mo tún wá lọ́wọ́ ilé tó tún lọ jẹ ọlọ́jọba ní Bayelsa minima ó bayé fọ́ọ̀sì jẹ́ òun ló jalè jù àwọn méjèèjì tó tẹ̀lé ra wọn minima ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yín sọ fẹ́ tó bá ti chief of army staff jẹ pé kí àwọn air force àwọn sójà wọ́n tún lọ ra ẹ̀kan lọ ra fighter tí wọ́n tó máa fi fò lójú òfurufú níbo ló ti ṣe irú ẹ̀ kí ni air force ń ṣe kí ni air force ń ṣe owó yẹn náà ló tún fẹ́ jí owó yẹn náà ló tún fẹ́ jí wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa mọ̀ náà àti ìyàwó ẹ̀ bá fẹ́ràn ẹ̀ wà mọ̀ tí o bá dẹ̀ tún fẹ́ràn ẹ̀ wà ti mọ̀ tó kì í ṣe wọn à ń force ìfẹ́ ìfẹ́ is a thing when you look at Romans 1 Corinthians 13 the last verse he created 3 things hope faith and love. What are we talking about? Nigerians are too stupid. Nigeria is a fool. Nigerians are fools. Look at what the Bonchen treaty was. Tọ́lọ́fẹ́ àjà fún wọn. Àwọn aláma jà fara wa. Kọ́ legalize ìbọn. Láti secondary school kún wo tútà máa pàǹdù yìí. Wọ́n lè kó wa lọ́dẹ̀. Wọ́n kọ́ bọ́n láwọn kan lọ́wọ́. Fúlàní tó wà sójà. Òun fẹ́ lọ mú Boko Haram. Tó ń jọ sọ èdè kan. Wọ́n á rán ẹni tó wà ní Niger Delta. Come and your team. They are going to arrest you. Anything. Tinubu dem fi wá lọ́kàn balẹ̀. We are going to conquer the Boko Haram. Àwọn mélòó ló gbọ́ Fúlàní lára àwọn tó wà níbí. Òun fúnra ẹ̀ tó jẹ́ president ṣé ó lè sọ Igbo ó lè sọ Fúlàní. Ẹ jẹ́ ká jáwọ́ nínú irọ́ òṣì tá ń pa kiri irọ́ ti pọ̀ jù. Ṣèbí irọ́ náà ló lé wa dé church. Irọ́ bí church, irọ́ bí mọ́sálásí, irọ́ bí babaláwo. Tó bá gbé kẹ̀kẹ́ dọ́dọ̀ babaláwo kó lọ gbàdúrà àdúrà ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ẹ̀yẹlé lẹ́yìn tó bá dẹ̀ tó wá gbé ọ̀kadà tó fi gbẹ́ni tó sick lọ sọ́dọ̀ dọ́kítọ̀ wọ́n á kó oògùn fún ẹ lórí ìdúró ènìyàn máa lọ́ọ́lé lẹ́yìn bó dẹ̀ tó lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ tó bọ́ọ̀lẹ̀ tó ń rí pásọ̀ ẹ ti ya need at everything Adébóyè kò ní grant wọ́n ní no you can't go to the pastor like this person cannot go to the pastor like this torí aṣọ ẹ ti ya dẹ̀ mọ̀ bóyá olówó ló kàn disguise bóyá áńgẹ́lì ni you don't know and when you look at the book of Genesis 17, Genesis 18, Genesis 19 and then Genesis 12 and then Judges 13 and 14 they were playing with the angel they never know. So that is it. We are all just too stupid. Damn too stupid in Nigeria. Pastors are stupid. Market women are stupid. Ìkan tí ò ṣẹlẹ̀ wọ́n tẹ̀ máa fi lọ wá ẹ̀wà tó ra mí just now ó ti tún wọ́n ti fi fóònù bára wọn sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ dánù kò ṣáná sẹ́ni yẹn lójú ṣọwọ́ náà yìí sì tó yẹn ni ṣe ẹni tó tẹ̀ wá ó sì máa rí ewédú ẹni tó tẹ̀ ewédú ó sì máa rí epo wọ́n bẹ̀ sí gbá wa kiri bẹ́ẹ̀ni pé aláyé méjì dá wa unrest or no unrest àti ní unrest ti wà ń lé wa tipẹ́ o nǹkan tá a ṣe fẹ́ lọ wá lójú títì ó ti ń bá wa jà tipẹ́ láti táìmù Ọbásanjọ́ tí Ọbásanjọ́ ìlú kówó sínú báàgì tó lọ sẹ́tù àwọn èèyàn nínú hòtẹ́ẹ̀lì káàkiri tẹ́lẹ̀ ń pariwo tínú wọn dùn PDP is going to rule Nigeria for 50 years ṣe bẹ́ẹ̀ nu àwọn Ọbásanjọ́ yìí náà ni tí Ọbásanjọ́ náà ló ya káàdì níta ẹ̀ tó wá pè sọ̀rọ̀ politics ẹ̀ tó ya party card ẹ̀ níta ìwà tó ní oníkó máa bàbá wa dá sọ̀rọ̀ politics ṣé ó ṣe ìkan rí ni is Ọbásanjọ́ a politician is Atiku a politician Atiku was a dispenser òun kọ́ school bí $20 bàbá àti ìyá ọ̀dẹ̀ ló run school I got you jare alájà rolling state gbogbo everything àwọn ti Atiku tó ti dàrú so it's the fault of a leader. We have leadership crisis. We have leadership what? Crisis right from independence. Even the wedding too was what? In a three-legged table that you cannot put your rice and beans on it. So since independence. And even those people who are lying to us till tomorrow, they said they've sold Nigeria to the Hausa or Fulani people. Who negotiated for it? Who sold it with how much? And where is the receipt? So all these things are crises that will be solved once and for all. And then this crisis too, during the time of Goodluck Jonathan, there was national conference.
During the time of Obasanjo regime, there is a national conference to avoid these things that is happening today. So automatically, the way you handle it, just take it easy. With God, everything is possible. Because when you look at what they said in the book of Exodus 5, from 4 to 10, Exodus 1, verse 8, then Exodus 8, 9, 10, then Exodus 12, from verse 10 to 14, then Exodus 14, from 10 to 16. Then at the end of the day, Exodus 15, 1 to 10, he said, let us jubilate. The trouble is over. After 430 years, they were freed. So we are waiting for the day of our freedom. Thank you very much, sir. Yes, Ẹ ṣé gan bàbá. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi Wòlíì Akingbulugbe. Bàbá, mo fẹ́ kẹ́yìn náà sọ nípa ọ̀rọ̀ protest yìí. Bàbá Marcus, àwọn ti sọ wípé it does not really worth organizing a protest. I don't know, Daddy, if you have your own, maybe you have a contrary view to what he has just said. Ẹ ṣé ẹ̀yin ènìyàn mi gbogbo mo kí yín pátápátá gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ orúkọ mi ni Wòlíì Akingbulugbe Ayodeji. Mo ń wo bí bàbá wa Marcus ṣe ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, inú mi ń dùn. Ó dẹ̀ wù mí pé kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Ṣùgbọ́n in a little bit contrary to nǹkan tí wọ́n sọ. Ní àyá oṣù méjì sẹ́yìn, wàá rí pé nígbà tó dé ọ̀dọ̀ mi, mo ní ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún mi pé there's gonna be pé mo rí èéfín tó gbogbo ojú ọ̀run here and there. Bàbá ságbá bí, ìyá ságbá bí, ọmọ pàápàá wà left alone kò mọ ibi tó máa yà sí. Ọlọ́run kí leléyìí, ẹ̀mí ọ̀run sọ fún mi pé there's gonna be a serious chaos, ìjà ńlá tó jẹ́ pé tí a ò bá kíyèsára ó lè la ogun lọ tó máa mú hílàhílò bá olúkúlùkù. Protest yẹn máa lágbára bí mo ṣe sọ nìyẹn nígbà tí o ta ibú mi, and nígbà tó di nǹkan bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn sí ni a gbọ́ pé ní àríkà pé àwọn nǹkan kan àwọn èèyàn kan wọ́n ti organize a protest, wọ́n fẹ́ ṣe ìwọ́de wọ́ọ́rọ́. Ó ṣeé ṣe kó má sí ìwọ́de wọ́ọ́rọ́ tí àwọn kankan ò bá ti wá lọ ṣẹlẹ̀ láàrin ìwọ́de yẹn. Torí instruction tí ẹ̀mí ọ̀run sọ fún mi ni pé nígbà tí irú kan yìí bá ṣẹlẹ̀ pé ìjọba ò gbọdọ̀ yìnbọn sẹ́nikẹ́ni ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Tó bá ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ pé ó máa escalate, á di wàhálà, á di ogun. Now kì í ṣe inú dídùn wa wípé láti jà tàbí láti bá ẹnikẹ́ni fa jàgídíjàgan, ṣùgbọ́n it is a thing tó jẹ́ wípé a ti mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà kó tó di pé alàgbà Tinubu dé orí oyè, kó tó dé orí oyè àtìgbà tó náà pọ̀pá dórí oyè, a ti rí àwọn kankan tó jẹ́ pé ó lè fa kí gbómi sí omi òtó kó wáyé. Ẹni tẹ́bí pa, just like bí wọ́n ṣe sọ pé an angry man and a hungry man is an angry man, an angry man is an angry mob. You understand? So kò sí bó ṣe lè wáyé tá a bá tiẹ̀ sọ pé à ń bẹ àwọn ènìyàn, à ń bẹ àwọn ọ̀dọ́, ó máa ní nǹkan tẹ́ máa ṣe sílẹ̀ tí ìjọba máa ṣe sílẹ̀ tí a máa fi torí ẹ̀ máa ṣe kí ni máa bẹ̀ wọ́n wípé ẹjọ́ ẹ wò kọ́ báyìí, ẹ wò kọ́ báyìí, kò sí ìkóta lè tọ́ka sí. Kí n tó débílẹ̀ nísìn ẹ wo gbogbo ọ̀nà very deplorable láti èyí tí ṣe sáà kan mi mọ bó ṣe porúkọ àwọn ọ̀hún yẹn títí wá dé iwájú ibi kí n tó yà sílé dé ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi níbí ọ̀nà yẹn ò ṣe é gbà á dé níjọba. Okay, there was a time tẹ́gbọ́n mi sọ kíní kan ó ní Tinubu dé ó bá odò ńlá omi ńlá tí ò mọ bó ṣe jì sí ń bẹ́ sínú ẹ̀ kó dẹ̀ mọ̀ wẹ̀. Now mo lérò pé ó yẹ kí a kó àwọn ènìyàn tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ká kó wọn jọ bí wọ́n bá tiẹ̀ ní àìdíà tí alàgbà Tinubu ní àìdíà láti ṣe é, but àwọn policy tá ń wọ̀ tó ń gbé kalẹ̀ wọ̀nyí ó wrong nítorí pé ẹni ká ní sùúrù ebi ń pa wá, ẹni tí ebi ń pa lẹni kò ní sùúrù yìí
ẹlẹ́fẹ́ ṣe ọ̀nà coastal láti bí Lagos lọ sí Sokoto lọ sí Calabar àbí kí ló pè now ẹ fẹ́ ṣe ọ̀nà láti Sokoto wá sí Badagry ibi dẹ̀ ń pa wá 150 billion was used to purchase what an aircraft for the president 9.4 billion was used to do what fún renovation ilé Shetima vice president 244 million was used to buy what tire for a car fún president kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé adé ń pariwo pé ebi ń pa wá ní time to interview mi gbẹ̀yìn as presenter as you interview me mo ké gbàjáde pé ó ti di ebi léńdé o kí ebi ló kàn I thank God that man has a listening ear ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó kó sí cabinet wọ̀nyí kan bàbá Tinubu ní kíni ó ní listening ear ṣùgbọ́n àwọn tó ń bá ṣèjọba wọ̀nyí ń kọ́ ṣebí inú wọn láti rí Yàyà Bello according to ẹ̀gbọ́n mi ń gbà yẹn nígbà tó ń sọ prophecy yẹn pé he will become Yàyà Bello you know ṣé kò padà di Yàyà Bello ẹ wo àwọn tó jẹ́ ọ̀dọ́ èyí tí wọ́n tarí protest young díẹ̀ pé wọ́n lè lọ fight for masses they go there they were fighting for their pockets so it's part of these things ṣùgbọ́n sí hunger ó ti create a protest bad you know act in the governance ó ti ṣe kíni bad policies ó ti create a protest tá a bá fẹ̀sùn ṣe ká fọgbọ́n gbé ó lè kọ́ sí a lot of kíni ogun sí orílẹ̀-èdè tí a ò bá fọgbọ́n ṣe so ibi tó ti dé yìí ń sìn mo rí wípé there is no going back kò sí wọ́n ti lo tíbí wọ́n lọ mo wo fọ́nrán kan of recent time nígbà tó ń sọ pé MC Olúọmọ ó ń gba 400 million naira per month Lady K pariwo ẹ̀ síta ń sìn pé Falana sọ bẹ́ẹ̀ SAN Falana wọ́n sọ pé the amount of money MC Olúọmọ tó ń gbà in a month is 400 million naira bó dẹ̀ tẹ̀ wá tún jẹ́ annual ni ta ló ń gbà nírú àwọn kan wọ̀nyí báwo làwọn tó jẹ́ graduates tó ti ka PhD tó jẹ́ kílọ̀pọ̀ professors tó máa gbọ́ irú àwọn kan wọ̀nyí tí inú ò ní bí wọn tó ní instigate even the youth to rise up okay ní 2012 bàbá Tinubu dìde ó kick against kíni governance Ebele Jonathan he came out because protest is what is our legal and legitimate what right it is constitutional nísìnyí tó bá ní ìkẹ́kọ̀ọ́ tó ṣe pamọ́ sí abẹ́lẹ̀ tó fẹ́ kó wú síta why would they say they should not what protest bàbá Wọlé Ṣóyínká bí mo ṣe respect wọn tó nígbà yìí ti ṣe kí ni Ebele Jonathan he came out he spoke out against the governance good àwọn others náà a lè tọ́ka sí wọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dìde nígbà yẹn tí wọ́n pariwo pé wá àfẹ́rù ìjọba yẹn wọ́n sì tó ètò wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó máa wá jẹ́ kí wọ́n ṣe kí ni reason tí wọ́n ṣe kí ni tó fi panu mọ́ ọmọ ẹni ò kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ká fi ìlẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ẹlòmíràn now ẹni ká ní sùúrù síbẹ̀ ebi ń pa wá ní ìjẹta mo jáde kúrò nílé mi pé iṣu wù mí jẹ mo débi tó ti ń ta iṣu a tuber of yam is sold at rate of 7,500 naira. I was amazed. 7,500 nígbà kan mo mọ̀ gbà tí mò ń ra iṣu márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní 3,500 but a tuber of yam 7,500 níbo là ń lọ. Ebi ń pa inú ẹni kí àwọn èèyàn ẹ wò ó bàbá mi bó tiẹ̀ ti jẹ́ pé ó ti pẹ́ àti bẹ̀rẹ̀ àtìgbà tó ti bí wa ni protest ti wà ní gbogbo wa ti ń pass through ẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ wọ̀nyí kàn fi ìrònú wọn hàn ní wọ́ọ́rọ́ kí ìjọba mọ̀ wípé ebi ń pa ìlú torí ebi ń pa ìlú lọ́wọ́lọ́wọ́ ebi ń pa ìlú mo dé filling station lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ ra epo I thank God èmi àti presenter náà ládìbẹ̀ kí ò lọ báyìí ó jẹ́ pé bó bá jẹ́ pé mo ò jẹ́ nìkan tí àwọn èèyàn respect wọn ò ní gbà kí n ra epo in fact bá má ti débi nírú queue tó wà ní orí níbẹ̀ yìí ní ìlú tí a ti ń ṣe epo of recent time mo gbọ́ pé 365,000 barrels ni wọ́n accrue tí NNPC gbọ́dọ̀ máa fún Dangote nísìnyí
irú kíní yẹn ò ṣẹlẹ̀ Dangote pariwo pé wọ́n fún un àwọn náà wá sọ pé epo tí Dangote ṣe pé epo yẹn ó ní sọ́fọ̀ àbí kò dáa meanwhile ní gbogbo ìlú in the whole world epo tó dára jù òun lè po Nàìjíríà tí ò ní sọ́fọ̀ nù from research tí a ṣe now nígbà tí irú yẹn bá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ń sọ orúkọ wọ̀nyí a rí i pé wọ́n fẹ́ tú àṣírí ìjọba ni àwọn kan tó ṣe pamọ́ láti ìgbà tó ti ń fọ epo dẹ̀wọ̀nsítà tí mo ké gbàjarè lórí fúnrapẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ iye tí NNPC ti ń produce in a day per day ẹ jẹ́ ká mọ kí gbogbo ìlú mọ̀ wọn ò sọ ẹni tí ń pa ẹ̀ nítorí pé kí ni ó ní nǹkan tó ń ṣe lábẹ́lẹ̀ lápá nípa ní ẹ̀ 4 refineries ní Nàìjíríà kò sí kòkó tó ṣiṣẹ́ ṣé IOC ni wọ́n àṣírí wọn wá tún tán sí mo gbọ́ lánàá sí pé alàgbà Tinubu di president ó authorize wọn sí pé wá ẹ má bàjọba yìí jẹ́ fún mi ẹ fún Dangote lépo ẹ tẹ fún lépo náà ẹ jọ fọ kódà sí grassroots kí local market bẹ̀rẹ̀ sí lò ó káwọn bóyá ara máa tù wá bóyá ara ní tù wá meanwhile ayọ subsidy kúrò lépo ayọ kúrò lépo mo sì rí pé irọ́ ló wà níbẹ̀ ẹ má jẹ́ àtúrà wá jẹ́ èmi á sọ pé bí wọ́n bá jáde kàn jáde ní wọ́ọ́rọ́ kólúkúlùkù jáde kó má gbégi kó má dá kó má mú bọn kó má mọ́ bẹ nítorí pé kíni kì í ṣe ìbọn lókù kì í ṣe ọ̀bẹ lókù kì í ṣe jàgídíjàkan lókù ẹ sọ fún wọn bí a ṣe ń sọ yìí ní wọ́ọ́rọ́ nínú ohùn pẹ̀lẹ́ ẹ̀yin bàbá tẹ̀ ń ṣèjọba yìí èyí tẹ̀ ń ṣe yìí kò tọ́ èyí tẹ̀ ń ṣe yìí kò tọ́ ebi ń pa wá ẹ jẹ́ ká pé kégbe bí hunger yẹn must go the hunger must go. ẹ ṣeun bàbá wa wòlíì Akingbulugbe èròǹgbà tiyín nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ protest ok ẹ jẹ́ kí n bọ́ sọ́dọ̀ bàbá mi bàbá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín tẹ́ ẹ sọ ẹ yànnàná àwọn ọ̀rọ̀ kan nípa bí ó ṣe necessary fún wa láti ṣe protest pé yẹn kọ́ ló kàn ó dáa ká wá gbà pé protest kọ́ ni ọ̀nà àbáyọ ní tó ń ṣẹlẹ̀ ńlùú yìí ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run àti gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ọ̀rọ̀ ìlú yìí yé ẹ bá mi nà bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́ kí ni tó lè jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Thank you very much. I'm very happy my brother still have ó sì ní ìwà University of Lagos náà àwọn Ṣòwòrẹ́ àwọn kí lórúkọ di ọ̀dà màmá Yégún activist ètò débi kankan ọ̀rọ̀ náà ní délé kí wá ṣe tó kú tó lọ ṣe investigative journalism what really happened my brother ọ̀nà àbáyọ tó wà ńlẹ̀ ni pé ó ti fẹ́nu bá when you look at the book of Genesis 11:21-22 onígbà tí ọkọ̀ Nóà sọ̀kalẹ̀ tán sórí ilẹ̀ ó ní Shem àwọn ọmọ mẹ́ta tí Nóà bí ó ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ they started farming ṣé o rí oúnjẹ tó ṣẹ́kù sílé Ọbásanjọ́ ó tẹ́ lọ́rùn wọ́n ti wọlé Ọbásanjọ́ rí ìgbà tí wọ́n fún ní nǹkan tó dé látẹ̀wọ̀n ìgbà tó ń rí kòkòrò tó ń jáde lábẹ́ ẹlẹ́kùn náà rí pé ráìsì náà tòjọ́ síbẹ̀ tí gbogbo ẹ bàjẹ́ a ní lídà torí ẹ̀ pé àbíkò yẹn sì tó bá gbé ìlú bíi tí wọ́rú London ń sìn a lè ṣàṣọ̀rọ̀ ń pa wọn ò láìkí Indian tó jẹ́ president yẹn wọ́n dẹ̀ fara wọn balẹ̀ wọ́n dẹ̀ go into it wọ́n dẹ̀ dìbò bí mo ṣe predict yẹn 4 years ago èmi àti president yẹn náà làjà àpàdé ní store lálẹ́ president prime minister UK ó wá ra nǹkan náà wá ra nǹkan mo wá tap how are you ní fine you still remember me Ọlọ́run remember pé èmi mo mú ìwé wá fún ẹ lọ́jọ́ ètò ní mo sọ pé British of everything pé àwọn ẹ̀ máa jìyà so pé wọn dẹ̀ ní òun ò ní send letters mo ní no you are going to resign by force. They are going to force you out of government. You are not a born leader. You resemble your brother that 2 of you were born in New York. Donald Trump was born in New York. Then the prime minister then was born in New York. So they drank the same water and they don't have listening ear. Then during the time of COVID and all the atrocity committed,
were displayed. So I said, after you leave, Labour will come back, and for 12 years, and Labour is around now. Labour has won the election. If you want, it's not a thing we can write home about, because they are fighting for their own stomach. Do you remember Papa Imodu? Do you remember Taijo Lari? How he started his own school? How he operated? Look, do you know the product? The product are still everywhere. But this man is already inside the grave. But his work still followed. Then what can you learn from the Belt School? What can you learn from Obasanjo? What can you learn from Yar'Adua? Yar'Adua, they buried in Saudi Arabia. And then when they said they brought the corpse to Nigeria, a teddy bear inside the casket. Then they took off the lights. Then after 3 weeks, they burned down the financial department in Aso Rock. Then for a place where the capital of Nigeria is in the desert, what did you expect? Akinola Aguda. And how do we come about Abuja? Who are the people who sat down to design Abuja? There is no factory in Abuja. And Abuja is controlled by 2 people, Igbo and the Hausa. All the hotel in Abuja is owned by the Igbo. Ritual, everything, every corner. Then that's the head. If the head is bad, what can the body do? What can the body do? If they should open border and be giving everybody 4 bags of rice, it can't solve our problem. It can't solve our problem. Then when you look at how many of my children do you think that can till a land and made 1,000 a heap for yam? That start from me. Before you go to my brother, before you go to that person. That man that is married over there, he has 2 kids. Ṣé ó lóko ọ̀gẹ̀dẹ̀? Ṣé ó lóko ẹ̀pà? Ṣé ó lè kọ́ ebè? Ṣé ó lè ro ebè? But àwọn ọmọ ẹ fẹ́ jẹ dòdò. Àwọn ọmọ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ dín dùn, wọ́n fẹ́ jẹ kí wọ́n fẹ́ dín dùndún jẹ lọ́sàn-án. Then ta ló fẹ́ lọ dáko wá fún wọn? Ta ló fẹ́ ṣerú ẹnì kejì láàrin wa? Àbẹ̀yọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ tí mò ń sọ yìí. Amúkù wọn ní ẹrù ẹwọ́. Ẹ wo ìsàlẹ̀ náà. Ṣé èyí là àṣẹmọ ni? Àwọn ṣẹ̀ kó wa jáde. Wọ́n láwọn kan ní ká lọ sá jáde. Ṣé àlọ́pọ̀lọ́ ti wá ní? Àwọn tó dẹ̀ ní ká lọ máàcì wọn níbo náà ń gbé? Kì í jẹ èèyàn ló lé wa jáde, ibi ló lé ń dé. Wọ́n pè bìkan lọ́ba lé ń dé. Àwọn ọba ni wọ́n lé débẹ̀. Bọ̀délé tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ń sìn, ebi lé ń dé. Ebi ó lé ń dé. Ebi ó lé kínká. You know what I'm saying? Then why we don't like the bad governance in Ondo State? In 1983, Buhari said, Shagari said he needed Ondo State at all costs. But we said no. And I just won. We threw them away. Irú nǹkan tó yẹ ká ṣe nìyẹn. But ọmọ ọkọ ò sí láàrin wa. Bàbá ṣe fẹ́ tó jáde yìí ń sìn. Wọ́n máa tún pe àwọn míì wọlé tó máa fún appointment. Tó máa tún ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ọdún mẹ́ta nìyẹn. Kò tójú mi lọ. We are just noise maker. We are just what? Noise maker. Ariwo lásán lẹ́yìn ọjọ́ kejì ọjà. Tó bá débi tí Nàìjíríà ti ń grant interview, ṣé ló máa dà pé àárọ̀ láti solution bọ̀? Ìwọ fún ní ọkọ. Ọ̀dọ̀ ara ẹ̀ ló máa kọ́ sí. So bóyá àwọn ẹni tó bí wa lọ́mọ àlè o, àbátọ̀ wa ní òwà òkè o, àbí wọ́n tamper pẹ̀lú DNA wa o, àbá ti forí gbálẹ̀ gbà tó ń bí wa o, àbá ẹni tó gbẹ̀ bí wa, ọwọ́ ẹ wà contaminated, bákan là ń ronú. Wòrú the Senate president tó ń ṣẹ̀wọ̀n ní London lọ́wọ́ ń sìn. Ekweremadu. Wọ́n ní kó bá wọn bá federal government sọ̀rọ̀ àti house sọ̀rọ̀. Wọ́n fẹ́ ṣe dialysis center sí university tó wà ní ìlú ẹ̀. Wọ́n ti máàcì ń bẹ̀yẹn ti pẹ́ ẹ̀. Nígbà tó lọ́dẹ̀ máa ṣe, ó lélẹ́yìí tó kọ́ jáde nínú owó yẹn kó sápò òun. Tí kejì bá tún jáde òun á kó fún wọn. Nígbà tí Soludo wà ní CBN, àwọn project tí ò kàn láyé lọ́rùn, Tinubu Ọbásanjọ́ ló gbé Soludo síbẹ̀. Ọbásanjọ́ ló gbé Goodluck Jonathan wá. Ọbásanjọ́ ló gbé Yar'Adua wá. Ẹni wá wo táìmù tó lò àtàwọn tó tún kó wá. Ẹjọ́ ṣé Tinubu ló yẹ ká match against Ọbásanjọ́? Ọbásanjọ́ ló yẹ ká match against now. Àti mo ṣòro wa àmọ́bi tó wà. Ìgbà tí ò ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn Ìgbò yìí náà ni wàhálà àwọn ti rò ó pin. Even Fidelity Bank and everything, òmòye tó ń fi jí ni.
Igwe tó kú òṣèlú orí yunifásitì tó kọ́ then owó tí Sanusi kọjú sọ́wọ́ ẹ̀ náà ni àwọn àti Igbo àti Hausa yìí ṣá láti bẹ̀rẹ̀ àwọn ló dáwó lọ́wọ́ ẹ jọ sórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí ẹ bá fẹ́ jẹ́ ká fọmọ́lẹ̀ ká túká kò sẹ́nibọ̀dì tó jọmọ àlè ń lu yìí tẹ bá ní àdẹ̀ níjà mọ́ ó wà ókè tá bá ládẹ̀ máa jà ẹ jẹ́ ká jà Igbo ti jà ó ti jó lójú Biafra bíi ìbè náà ní í sìn. So when you look at what happened in time tó ń jagun Biafra ṣé o dẹ̀ rántí pé Mbadiwe wọ́n pè wọ́n lọ síbi kan wọ́n lọ gba owó pé wọ́n kó lọ fáwọn tó fẹ́ lọ tó ń jagun lọ́wọ́ ó dúró sẹ́kọ̀ọ́ ó ra street ó dúró sẹ́kọ̀ọ́ ṣé kí ni ó ra street Òzúbà Mbadiwe òun ló wà ńbẹ̀ yẹn so just that is it. So my brother gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó sọ kò sí nǹkan tó pọ̀ jù nǹkan tó béèrè the way forward is kò ságbẹ̀mọ́ lóko ara oko ti darí wálé. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa a lè gbin àgbàdo ní Nàìjíríà lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́dún a lè jẹ àgbàdo lẹ́ẹ̀mẹ́ta mo ti ń pariwo àgbẹ̀ ní táìmù Goodluck Jonathan ẹ jẹ́ ká lọ sóko ẹ jẹ́ ká lọ sóko ẹ jẹ́ ká lọ sóko journalist tẹ̀ wọ́n padà sí blogging lẹ́yìn tí journalism tẹ̀ tán blogger jáde gbogbo àwọn journalist padà sí blogging wọ́n tọrọ mọ́tò wọ́n tọrọ lé wọ́n tọrọ lẹ̀ wọ́n tọrọ gbogbo ẹ̀ wọ́n wá ayé tá a rí irú ẹ̀ rí ayé kéèyàn kan fi nǹkan ta ẹ lọ́rẹ̀ irú ayé wo ni wọ́n yẹn nǹkan téèyàn ní nǹkan tá a bá fara jìyà fún ó ní kì í lè tọ́jọ́ ohun tá a bá fara ṣiṣẹ́ fún ní pẹ́ lọ́wọ́ ẹni apálára ní èjìká níye kan táyé bá fẹ́ ẹ lẹ́nìí ó ní kò ṣe bí ẹni tí ń rágó kò rí mo ṣe máa yín mú sí ẹ lọ́la that is it. Ó ní ìyá ń bọ̀ fún ọmọ tí kò gbọ́n ẹkún bẹ fún ọmọ tí ń sàkiri ó ní ṣùgbọ́n má fòrò ṣeré ọ̀rẹ́ mi múra sí iṣẹ́ ọjọ́ ń lọ iṣẹ́ àgbẹ̀ níṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni tí yóò ṣiṣẹ́ ó máa jalè òun náà ló bí àwọn yahoo mọ̀dà wà àwọn mọ̀dà wọn tún wà tó ń ṣe club ẹ̀yẹ olè tó ń tìyàn lójú láyé ọjọ́ yẹn iná is PSC l'Abuja wọn ní headquarter gbogbo àwọn tó yẹ kọ́ mọ́ wọn lọ school sí wọn ra laptop fún wọn wọn ní kọ́ lọ́ máa kọ́ yá wá lọ́kọ́ olè òun ló máa bí máàcì yìí àwọn Adeleke Davido ṣebí òun nìkan kọ́ ló ṣe ṣé òun nìkan ló ṣe music ṣé òun nìkan ló ṣe music ní ọ̀nà Banjo University ní Bangkok ṣé òun nìkan ní àbáwọn fi nǹkan tẹ ṣebí gold tó ń jí yìí náà ni tó ń jí jáde tó ń jí travel so that dem change pé wọ́n change jet wọ́n change everything kò kàn wá ẹ̀sà kẹrin ti pé ayé kéré gan o ó dẹ̀ ní Proverbs 3:4-5-6 14 15 16 only what we are going to become is in the left then the numbers of the days is in the right then he said in Psalm 49:1-5 from 10:11 to ó ní èrò inú wọn ni pé kí ilé wọn wà títí ó ní ṣùgbọ́n kárọ́ ti pé ikú yóò jẹun lára wa ó ní àwọn dàbí àgùntàn tó ń tẹ́ sí bòjì tí kò ní ìrètí mọ́ 2 Samuel 40 ó ní kárọ́ ti pé àwa yóò ṣáàkú àwa tá a dàbí omi ìnira ti pọ̀ jù kò sífẹ̀ẹ́ ní Nàìjíríà. Everybody come and see, I say come and hear, I don carry am come. Better information, superb advertisement, we no get it right far. Oh, to get update and get informed, oh, come to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV, na we be the best information carrier.